సార్ ఆ టైంలో April 27th మిట్ట మధ్యాహ్నం 2:30 గంటలకు ఏం జరిగిందండి? See, I'll tell you, we had some information about Maoist movement and we wanted to go for big operation. So I went to Tirupati actually for planning an operation, and because most of the officers were called there and we planned an operation there. So went Tirupati, planned the operation, sent the parties and came back maybe around 2 o'clock in the night. Came back parties, then next day entire day we were working as usual. Party went inside and some big leaders were conducting meeting and they wanted to go for some offensive. That is what the information. So we thought anyway, before they commit any offense, let us be offensive so we can prevent any big damage. So then next day morning, 27th, 26th entire day, 25th in fact we went to Tirupati, 25th early or 26th early morning vacham 3 o'clock. Then 27th early morning exchange of fire start ayindi. So it happened in Nallamala area. The Maoist were there, the big leaders, the state committee they were there, that including Ram Krishna was there. And so okay, then I went to home because my HF site was there at home, being the house at height. ఆ గుట్ట మీద ఉన్న వల్ల అక్కడ నుంచి మంచిగా కేజ్ చేస్తే అక్కడ కమ్యూనికేషన్ సైట్ పెట్టారు. దెన్ మార్నింగ్ అరౌండ్ 10:30 ఆఫీస్కి వచ్చి ఇమీడియట్లీ ఇంటికి పోయాను. టాక్ టు ద పార్టీస్, కమ్ బ్యాక్ అండ్ మళ్ళీ 11:30, 12:15 మళ్ళీ వచ్చేసాను నేను. 12:15, 12:30 వచ్చిన తర్వాత I did my normal job and all. మన ఆఫీస్లో చాలామంది పిటిషనర్స్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారంటే మాట్లాడి 2 o'clock again I started back for lunch to camp office. Then మధ్యలో there are 2-3 routes generally which I used to take different routes because of strategic reasons. So that day we have taken that particular route and around 2:09 or 2:10 that blast had happened. So 2:10 something that blast had happened, and I was fortunate enough, I would say, బ్లాస్టింగ్ నా వెహికల్ అండ్ మా సైకిల్ మీద బ్లాస్ట్ పెట్టిన మధ్యలో ఒక బాబు, హిజ్ నేమ్ ఆల్సో ఈజ్ మహేష్, ఐ స్టిల్ ఓ మై లైఫ్ టు హిమ్. ఆయన మధ్యలో వచ్చారు పాపం. ఆయన 10th క్లాస్ ఆ రోజు ఎగ్జామ్ ఇచ్చి వస్తున్నారు. దెన్ హీ హ్యాస్ టేకెన్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దట్ బ్లాస్ట్. అండ్ నేను, నా డ్రైవర్ and 4 gunmen were there in vehicle. So vehicle has gone just like up and came down. Fortunately bullet proof vehicle వల్ల ఎవరిదికి ఏం కాలేదు. But of course entire vehicle got damaged and డ్రైవర్కి వాళ్ళకు అర్థం కాలేదు. What driver was thinking is he hit the side footpath. టెంపుల్ బయటికి ఉన్న ఫుట్పాత్కి తగిలేసారా, దానివల్ల జరిగింది. అండ్ ఐ టోల్డ్ హిమ్, ఇది కాదు, ఇది బ్లాస్ట్ అయింది మన మీద, ఇమీడియట్లీ బయటికి రావాలా. దెన్ వీ కేమ్ అవుట్ అండ్ ఓపెన్ ఫైర్ అండ్ బై ద టైమ్ దే లెఫ్ట్ యాక్చువల్లీ. సో వీ న్యూ దట్ దే మే డెఫినెట్లీ కమ్ అండ్ ఫైర్ అగైన్. సో ఫ్యూ రౌండ్స్ దే ఫైర్డ్ అండ్ దెన్ వీ ఆల్సో ఫైర్డ్ అండ్ దే లెఫ్ట్. So it was God's grace, I would say. Baitiki actually very unfortunate incident that 2 or 3 people had died in that, and around 25-27 people injured. Few of them I met, few of them I could not meet that time. But it's God's grace, I would say, and parents' blessings, all well-wishers' blessing. అంటే మీకు ముందు తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులతో పాటు అక్కడ అమ్మవారు కూడా ఆశీస్సులు ఉన్నాయనుకోవచ్చు కదా? డెఫినెట్లీ దిస్ అమ్మవారి టెంపుల్ ముందు బయటికి జరిగింది. అండ్ ఇట్ వాస్ సచ్ ఎ బ్లాస్ట్ దట్ ఎంటైర్ బయటికి ఉన్న ఐరన్ చైన్ లింక్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ గాట్ బ్లాస్టెడ్ ఆఫ్. అండ్ సైకిల్ మీద పెట్టిన సైకిల్కి చిన్న చిన్న ముక్కలు అయిపోయింది, పెద్ద క్రేటర్ అయింది కదా. బట్ ఐ వుడ్ సే అగైన్ దట్ ఇట్ వాస్ గాడ్స్ గ్రేస్ అండ్ పేరెంట్స్ బ్లెస్సింగ్స్.
మీ అలాగ వెల్ విషర్స్ బ్లెస్సింగ్ వల్ల ఐ కుడ్ సర్వైవ్. అంటే ఆ షాక్ నుంచి మీరు మళ్ళీ అవ్వడానికి ఎన్ని రోజులు పట్టిందండి? I was actually, I didn't take me any time. Immediately after next minute I came out. In fact, my gunmen and all, nobody was shocked. I'm happy that all they were so bold enough. Driver, I could see still it comes. The driver was pouring the water. Engine low. Radiator water. It caught fire because of the blast impact. So the driver was pouring the water and. He was not at all afraid, and all gunmen immediately we came out, started firing, and it didn't take much time actually. Then immediately, then again when senior officers visited, I came back to the scene and monitored everything. I don't know, whatever God's grace was there, but fortunately could come out of that without any hitch. అంటే వాళ్ళు సిటీలోకి వచ్చి చేస్తారని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారండి? We did not expect actually, because we thought our entire concentration was Nallamalla and we were engaging them. Aa roju actually exchange of fire jarigindi early morning. And it was not really expected that city lo vachi all cheyagaltara. So I would say I should have been little bit more vigilant in my intelligence collection. Somewhere some slip was there. So probably అంటే అక్కడ ఇంటెలిజెన్స్ ఫెయిల్యూర్ అని అనుకోవచ్చు. Definitely, see what is there in that is when you are not getting something is happening is you have to take responsibility. There is nothing. As a leader, yes, I can say, but we were not actually concentrating there. If we would have concentrated, that there should not have been an issue. So we thought నల్లమల్లలో మనం ఎంగేజ్ చేస్తున్నాం వాళ్ళకు అంటే బయటికి రాకపోవచ్చు. అంటే అటెన్షన్ డైవర్షన్ గానే మనం అనుకోవచ్చు కదా. అక్కడ నల్లమల్ల ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్ చేస్తుంటే పోలీస్ అటెన్షన్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఎస్పీ టార్గెట్ చేయొచ్చు అనేది. That is quite possible. See, the guerrilla warfare beauty is that only. So whoever catches other person, his enemy by surprise, he wins that. That is where it has. ఆ పార్టీ ఐడెంటిఫై అయిందండి మీ మీద? పార్టీ ఐడెంటిఫై అయింది. దానిలో నేను ఉన్నప్పుడు 3 or 4 members ఎన్కౌంటర్ అయిపోయింది. ఎవరండి దాన్ని లీడ్ చేసి? రెడ్డి, ఐఎమ్ నాట్ రిమెంబరింగ్ ద నేమ్. రెడ్డి వాజ్ దేర్, వన్ స్టేట్ కమిటీ మెంబర్ వాజ్ దేర్, అండ్ డెంగు శ్రీను వాజ్ దేర్. డెంగు శ్రీను మన చీమ్ కుర్తి ప్రక్కన కొన్ని రోజుల తర్వాత ఎన్కౌంటర్లో చనిపోయారు. Then during my successor's time, the remaining members encounter అయిపోయింది, and one person surrendered actually.